토바 차티 제도 주에서무 세냐비 꾸롱근 주의 반음을 바세다 데 셈바슈 다 강셈바슈에 담비 취역이 참대 다 가진 다 가리 주바르스나 다 신얘기 다 랍주디 다 준네 다 얘기 지당 디 삽제디 다 가리래 발진 개발도 발진 탐만이라 랍주 세디나라 삽제 주요와는 삽제 탐마 시라라 랍주 세제로 와서서 랍주 세데라 신네라 랍주 하동라 랍주 티니 순데 랍주 순이 삽제 순나니 다 신네게 랍주디 다 계신게 디 조사와시 다 드리마 가리고 주었으나 다 하동라 랍주 세르와 다 하동라 랍주 디에 다 딘다 디니마 다 남상 삽제 매와치 디파루라 다 된다 드링 레전드 가르스나 하동라 랍구비 디니 균젠디 다 드링 긴나라 드시디 되니 아니 라도 디 차비제라 되니 참절 기슝다 된다디 신내기 제라 라동기 남샤데 마트고니 라동 가르진 랍고리 랍고비 균진디 드림디나 제시 계신 개와디 되니 아니 다 디제라니 라동라 참자와 습니다 인정다 드림 진다디 라동라 랍고비 디니 지 균진디니 다 두습니다 참디니 고주슈에 Begin by cultivating the motivation to achieve the supreme, most precious state of Buddhahood for the sake of all mother sentient beings who are as vast as the infinite space, and for their sake, and for the sake of achieving Buddhahood, then I will listen to this teaching. And so the teaching that we're discussing today is beginning in the insight section of the Lamrim Chenmo. So last week we finished with training in shamatha, training in serenity. So backing up to the wider outline, the wider table of contents, we have the how to train in the final two perfections, the final two paramitas. So the first within that section was how to train in serenity, and we completed that last week. And so now we're beginning how to train in insight. And before we really go into the actual the main content of how to train in insight, there's a section about the purpose of insight, or chapter 7 here in the English text, page 107, which is why insight is needed. So that's the first section of how to train in insight, is why insight is needed. So we'll be discussing that, and it's a pretty extensive explanation of why insight is needed. And this again is now part 2. So the book ends part 1, the 3rd volume, and now it's part 2, insight, and chapter 7, why insight is needed. So 대달 시스템바 따라 심미발라 미바 찌라 치다 되바다 샤베스 칼샤도 되비 미도바당스 대양 칭와당 제비 사와당스 평기 개발 가데다 제비스 신의 대점시 초시 미차바스 대코난니게 되치지 말로바 예비 셰럽 게네스 사동공바 자고데스 대달 마이나 띵엔지 대점시 무딕발라 투모와 임베스 대점라 공바 체장 대남지 람시안 신두스 뉴몬비 사변 미본와 시발레 조아 미주비치로 다든다 디나라 할 수가 있으나 다시 대답이 신에서 다 가정 얘기 대답 시스템다 강라 시사르바 당란도 신에고는 다 된다도 신에들의 기주 가지고 숨기셨으나 기주 숨기 돈이 지시자면도와 기주 숨갈스나 아니 미도바 사와 아니 가데 페는다 대바스다 숨기 댐비스 다 가스나 미도바 세데 가스나 아니 가리 미발 되니 셰도 미행와 나바 미도바디 가리를 되니 중앙에서는 고바다 제바와 고바당 제비 또 라제라 되니 제부 가리 중앙에 미발라 되니 와 셰도 미행와 나바 미도바디 중앙 어 기주 통부디시 다 싸와 수디다 친구들 제비 되니 칭와당 제바와 고바다 제발라 되니 미도바치 칭와당 제발라 되니 아니 싸와 미바 싸와 나와스 아니 디니라 때네 가르 중앙에서 나더니 아니 뉴욕이 가와다 심기데 가와 어디니 가데 표현다 제가 중에 계주 숨den기 다 신의 딘데지 토바 잠기 아니 디기르베 신라도 다디 잠기더니 초시치면 지금 말이 서로 왔다 지당
가스나 띵인지야 곰니다 신내지 토바를 계주로와 아니 가스나 미발의 신도 미용함에 되는 나바 미도바당 아니 미바디 싸와 남겐당 아니 딜라 때네 아니 류기 대화다 심기 대화와 신장기 대화니기 심비 띵인지 되지 토바 섬기 당아 띵인지 셔라 직 톱송 섬이 초시시는 지금 말했어 가스나 진짜 네 내가 네 15주가 주고 띵인지 되네와 다 가져왔으나 대권은이 된치지 말로 봐 니비 시럽게네 스타르와 대권은이 동반이와 동반이 또 동반이기 된 치지 말로 봐디 아니 퇴바다 삼비 때라 파바 운도 손에 곰베 냠술리엔데 신내게 제라더니 아니 가스나 제바라 때네 중위 아니 하동 어디네 되더니 곰고에디 다 디기다 조사기 남가디 딘다 조미 다디 디된 거 가이스나 대마임 딘데 마임 바치네와 아니 딘데비 신의 토바 쌈기 되는 초바 제와이나 아니 딘데비 신의 쌈 되는 지로 무득 발라요 요래 무득 발라와 지로 발라 디 요래 농비 슝라 이짐지 떼고요 말했어 신의 쌈기 이네야 다 신의 쌈기 초바 징겐기와 대쌈기 되는 아니 가스나 내가 무주와서는 라양 되는 신의 디마 냠니 아니 동행 남반나서 라야야 계획이 고조 거레스 인도산에 되다 두마서 왔다 인도산에 땅 하나서 다 신의 곰자게 좋아 된돈 얘기 농아 주당 제발라 좋아 된돈 얘기 가사지나 아니로와 남반미도 비싸비 되는 가되겠습니다 계주 숨댕이 신의 토바자 많이 봐디 신비 땡도 아니 가리래서 돈이 또비 하동디 아니 고메디 단 내가 쪼어디레스 딜라 때네 아니 유몽기 짜와다 제바더니 메바소에 겐디 두고를 마도지 신인디기 아니 유몽우주와 레식 마도지기 근데 제트는 하도 마토와 인상 아니 가리 지금 유몽우주와 더니 가스나 디 조메기 뉴바기 댕디 레베요 말에 뉴산에다 겐데베 유몽기 더니 사변다 제바 메비 댕 토바 제발라 아니 가리 고거스나 다 수수도비 돈이 도비 셔럭 아니 유심빌 하도도 네버도 공고래 딱제제 당고도 준전디 셔와다 어디를 지수도 Section 2, How to Train in Insight. As I have explained, meditative serenity has the features of 1, non-discursiveness, i.e. when your attention is intentionally set on a single object of meditation, it stays there. 2, clarity, i.e. it is free from laxity. And 3, benefit, i.e. delight and bliss. However, you should not be satisfied with just this. Rather, developing the wisdom that properly determines the meaning of reality, you must cultivate insight. Otherwise, since mere concentration is something Buddhists have in common with even non-Buddhists, its cultivation, as with non-Buddhist paths, will not get rid of the seeds of the afflictions. Hence, it will not free you from cyclic existence. So there's these 3 kinds of qualities, characteristics that characterize the attainment of serenity. And so these 3 characteristics, which are in common with also non-Buddhists. It's not only Buddhists that can cultivate this realization or this state, but also non-Buddhists. And so the 3 qualities here are referring to the qualities that were spoken of and described in the section on serenity. The first one of them, the non-discursiveness, is referring to the factor of being free from discursive, free from excitement, and so free from excitement, but otherwise just saying free from distraction, right? Free from distraction. And then the second quality of clarity is freedom from the fault of laxity. So freedom from laxity and having the clear, vivid appearance of the object. And then the third, the benefit or delight and bliss, is referring to the quality or the factor of being supported by the bliss of the physical and mental pliancy, right? The bliss of physical pliancy and the bliss of mental pliancy. So those are the qualities that are present in serenity. And so is it fine? Is it enough to have that realization? Is that satisfactory? No, that's not enough. That's not satisfactory. It's not, that shouldn't satisfy you to have just that realization. In addition to that, you also need to train. You need to train in the wisdom that realizes
here it uses the expression, the meaning of reality, which is the konani, the meaning of reality. It means emptiness. So you have to also train in the wisdom realizing emptiness. That without that, without having the wisdom realizing emptiness, then you won't be able to actually get rid of the seeds of the afflictions, the afflictions together with their seeds. Serenity alone is suitable, is capable of suppressing manifest afflictions, and so that means that you can eliminate the afflictions temporarily. You can have a sort of temporary elimination or freedom from afflictions, but that's not eliminating them together with their seeds. So this is why there needs to be this insight practice, an insight practice that has been preceded by the practices of study or hearing, as well as contemplation. So that's, the three: hearing, thinking, meditating, or hearing, contemplation, meditating. So that needs to come before as a precursor, prerequisite for the insight practice. And the insight, again, is the insight realizing emptiness. And then you'll be able to really get rid of suffering completely with, again, if you only have serenity without the insight, then you will still be in a condition where suffering is liable to arise again. So. 아니 대점 공부 제전 대남기 남신도 유몽배 사변 미봉배 시발에 좋아 미주로 쓰다 뒤 주진지 다베디 내가 친구지신 순고를 가서는 다 시바 코아 레당 유몽기 라와메바 징조기로 다 딘지비 나랑도 추대로 티인상 당가랑도 동안 나바 나소 용해디 겐디 티 용해기 주 레당 유몽기 지중아 단 레디앙 유몽기 다 자와디 아니 다도 준비 당진 어다 당진기 균 통경기 당면 또빌 하도 마금나 다 당진기디니 마시비값이요 말이에스 당진디 메와 진상 다 당진디 메와 도와라 당진기디니 균 통경기 와 다도 준비 로디로 친주로 임바 디기 당 다도 준비 로기 간데 수원 나신 아니 메바 통경기 당면 또빌와 아니 하동기디니 균 곰고와디 아니 디 마금나 다 신다 가리 곰나한테니 가스나 디를 니부 두고 말 가스나 배난 남순 지름지기로 디송으로 내로 또 비셔라 미데나 아니 인중 장주 셈라 곰제자 시베자와 주주바 미니베스 와 인도선에 내로 동료도 비셔라 되면은 인중당 장주 셈 인제 감제 연나요 아니 시바 쿠이 자와 아니 저 두고 말해 인도선에 다 저제라 동료도 빌로지 곰고고여서 다 돈유도 로디 공견들라 아니 제바치니 공견을 하동 어디를 하동과 신의 잠만 봐 아니 신의기 교인디 땡도 아니 제바치니 공견기 와다 당매 나도 두바래도 레민도 당진기 송의 유디 도움도 제바치니 고네 공견을 하동디 내버도 깨고 와디 아니 가리르스나 되게 꽤 마토나 아니 딘데베 나도 지금 당진 오기 라인 코알리드니 무슨 코니와 내가 유몽기 라와메 버게더니 중에 동에 나바나서도 무튼이 연구 있게디 다 되게 용석이 시자 싸와도 되게 꽤 마통이 다 통계기 남면도 베더니 하동 곰투가 있나 아니 되게 또 베더니 아 되네 가서 당진 사변도 제가 뽕이기다 고디니 마 시디 두고 해서 아니 다 된다지 당면 또 빌 하동 마금나 아니 시비자와 투와 미줄 현재인데 어딘데지도 수도 우스도 되시네요. 룬디 람선 남순기 룬딘데 쉬운데 디레 람진은 순나로 안내로 또 비셔라 미데나 와디 돈이도 비셔라 메나 년중 창주 셈라 가지고 고나요. 엄제는 아니 와 시비자와 주바 미니 무슨 소리 어디 Okay, so that last line, we're focusing really specifically on that last line again to emphasize why it's said here. It's such an important, it's a really important thing to emphasize here. Otherwise, since mere concentration, well, the very last part of that, so it will not. Its cultivation, the cultivation of serenity alone, will not get rid of the seeds of the afflictions. Hence, it will not free you from cyclic existence.
That's the part I was focusing on. So this is an extremely important point to getting at the whole. I mean, this is the essence of this section about the purpose, why you must train in insight. So if you really want to get rid of the root of afflictions, then we have to see that what does it mean that we're in samsara, we have this karma and afflictions that keep us bound. They're like chains that bind us in samsara, and that keeps us without any freedom. We have no genuine freedom in this state. So what is the root of all that? The underlying root of this condition is the self-grasping. And so to be able to get rid of that, we have to generate a mind which is opposing, which is able to oppose self-grasping. And what is that kind of mind? It's wisdom that sees that whatever way in which self-grasping is apprehending or grasping or conceiving of the object which it is engaged with or perceiving, whatever way it's perceiving and apprehending, the thing which it's apprehending doesn't exist. So we have to have the wisdom which realizes that however self-grasping apprehends something, that thing, it doesn't exist at all. So that's the wisdom we have to cultivate to counteract and oppose the self-grasping. So that is why we need this insight practice, because we need to realize emptiness, which is that is the insight practice, to realize emptiness. And so that's going to be able to eliminate the root of cyclic existence or samsara. And then the person who is meditating on insight, how are they doing it? What is a meditator, an insight meditator doing? They're meditating on insight via an analytical process, right? An analytical meditation. So they analyze the nature of things, and they analyze emptiness through hearing and contemplation and engaging in that analysis, and that is the way that they go about practicing insight. So 대달 미발라 셈때마 제네스 셰랍기 넘버 제바 차데스 디달 시비 나와 중외 군도 몸비 사변 신도 뽑아 주로스 대다 마이나 무딕바 제남 신도 띵에진 잠기 미모바 뽑아 미주로스 도델레 지제도스 지된다나 띵진 공제장 디네 다도 두시 직미체스 디네 묘모 칠신 랍투데 사주기니 띵진 딜금신 셰숭바다 보스 셰숭소 텔라 띵에제 금제장 시빙알 시비 미도바당 사와라 소비 체버 당 데비 띵에제노 대곰장 나도 좀 미봉하니 디니 나도 두신 지바 미체데 제바우스 당진 마방외 다되양 미모바 제바 주비 미모바 치양 랍도 축축 제바우스 다든다 디바도 두신 다디 낭도에 다 된세 숨이도는 제시자여와 다 가슴을 된세 당보디 갈수나 다 다기 아니 당맥일 하도 마도나 시비자 죽은 말에 있습니다. 제르미지 송수와다 송비 쿵디라 곰림 아니 당고는 로베카말라시제 곰림인데 쿵당와 데로베카마시 곰림 쿵디야 슝디야 가와 쿵도 와르스나 아니 도데 공적이 슝라 와다 도데 다 좀된데게 송라와 아니 쿵동이다 제시자 어디 디 독신마 소는데 다 된다 디나라 공문나라 다 쿵가르셨으나 아니 심미발라 템바친데 셰라비 넘버 제바 차데 대달 셰라비 나와 중에 꾸두모비 사변 신도 보고 주고 있습니다. 다기 쿵디에서 와 가스나 원한도 다지 시바 코알리 트마동인데 시바 코알라 개발련 중에 미몽 당진데 다 당진데게 되니 그 당진기 다 민발라 빼잖니 와 민바다 나와라 빼잖니 빼나 민바 문테는 나와 빼나 니마 샤인데 아니 민바디 파 예니 되니 빼 차등 통어와 딘낭시치니 당진기 되니 미시비 봉베 아니 가랑서 로이나라 딥데교디 아니 파 유엔낭신 다 파 직접와 지겐데라 셰랍이 나와 제고 디 셰랍인다디 아니 당진을 규현 통계 동유도 비 셰랍 디 동유도 비 셰랍 되게 되니
대한테는 와 퇴중이 싫어 삼중이 싫어 금중이 싫어 금중이 싫어를 딱 되게 하동이 싫어 돈유도비 하동 어다 돈유도비 하동이 아니 공배디 맞추나 아니 가려운 거리 당생기 집대교 세미나로 나공디 파세 두고 말해 소다 된다 당구도 공중기 제시고 tinde게 돈이다 간다 당생 아니 만한조 다도 주바지미 당생 수비 자와 누문고 탐지기 자와 지겐디 교연디 마토나 아니 세나라 나와 당매 돈유도 베니 tinde게 나와디 제 두고 말해 신두선에 나와디 용알라 당생디기 교연디 통과래 진짜 통화 제발라 다 셔럽이 제바지니 통과에게 하동 깨고 어디다 그들에서 두고 두스 And I forgot to say the quote that Geshe said in the previous statements. It was from the three principal aspects of the path by Lama Tsongkhapa, where he says that even if you generate the altruistic intention and the determination to be free without the wisdom realizing emptiness, there is no way to be free from cyclic existence. So that was a quote from the three principal aspects of the path. So here we read the next section with the quote, as Kamala Shila's first stages of meditation says, after you have thus stabilized your mind on an object of meditation, you should analyze it with wisdom. It is the dawn of knowledge that obliterates the seeds of confusion. If you do not do this, you cannot abandon the afflictions with concentration alone, just as non-Buddhists cannot. The King of Concentration Sutra says, although worldly persons cultivate concentration, they do not destroy the notion of self. Afflictions return and disturb them, as they did Udraka, who cultivated concentration in this way. The phrase, just read it. The phrase, although worldly persons cultivate concentration, means that worldly persons cultivate a concentration with features such as non-discursiveness and clarity, as explained above. The line, they do not destroy the notion of self, means that despite cultivating that concentration, they cannot eliminate the conception of self. Afflictions return and disturb them indicates that worldly persons will still produce afflictions because they have not eliminated the conception of self. So there's like three, sections or three points being made by this quote. We're looking at the first one of those first. So here first, Lama Tsongkhapa is, again, it's talking about the need for the view of selflessness in order to overcome the seed of existence, of cyclic existence. And using as a source, now again, bringing in Kamala Shila, and then the Kamala Shila having referenced himself, the source of the King of Concentration Sutra. So we have this notion, kind of an analogy where we can think of the the confusion here is really where it says seeds of confusion, we can think of that as being like darkness, like literal darkness, right? And so for darkness, when you have light entering into the scene, that clears away the darkness. So like when the sun rises and you can see everything clearly. So that's similar to generating the light of wisdom. So the light of wisdom clears away this confusion, the mental darkness. And so what's the way to do that is, at first we have to generate an understanding of the faults of self-grasping. What's the problem with self-grasping? If we don't understand that through analysis, through analyzing it, then we won't be able to actually to remove it. We won't be able to actually to overcome it and get rid of it. So the analysis first has to start with these three practices of the generating wisdom that comes from study or hearing, and then wisdom that comes from contemplation, and then wisdom that comes from meditating. And so when we talk about the wisdom that comes from meditating, the third stage of this wisdom, that is the same as having this insight practice, the insight the insight realizing emptiness. So that's what we mean when we say the wisdom that comes from meditating in this context. So we have to go through those stages and understand what's the problem with self-grasping. And once we do that and we understand that it's that it's the root of samsara, and we see that the whole situation clearly through our wisdom, then we'll be able to see that it's
problematic and should be removed, and then be able to remove it. So 독신이 다 된다 딜라는 공림기 된다 디 된다 디 된다 도이기 룸좀 된다기 룸도 쿵다니 지된다는 다니 띵진 공체장습니다 디 슝금 쿵다니 아니 가르스나 다지 돈유도 별 하동면은 아니 니몬 추비 갑요 말이선 숭과되기 마 제시디 마 숭이 지 시기 시간 당분이기 값수 지된다니 띵진 공체장 디네 나도 두시 직미체였습니다. 지된다니 당하랑 지된 수수 제오기로와 다 띵인주 공당 되니 가스나 신내다 하동 공당 지여와 다가 지된 시라나 바진기다 되니 감 공을 시라서 따위 고네스 아니 공당 지와다 띵인주 어디 공제 되게 가지고 공나양 쓰고다 그러와 아니 돈이 또비기 따위 고아 매와 돈이 또비 시랍기 퇴중돼서 그 삼로기 개 매와 돈이 아니 가스나 지된 비드니 신내다 하동 쓴다 가서 님한테 지시만 고자로와 지된 빌람도 소스 지된 시라 넘바진게 왔다 딘디지 띵에서 가지고 고나양 아니 다도 왔다 니몽기 짜와 다도 지 다시 당진기 되니 딘디 좀 투고 말해 와 생각 당분이 다 균제 가리려서는 빼나 디지를 뉴몽 와 디니 뉴몽 치지 잡주데 하주기니 딘지 고마신 스탑 균제 시간 강만 얘기하으나 딘디 왜 지대 시라 넘바진게 람기 되니 하동다 신에 가지고 고나양 돈유도 베드니 와딘데기 따위 고아 매와 있나 아니 자와 당진이 있니 자와 니모를 꽤 통무토가 주세 가스나 빼나 학주 무디발 학주 쓰게 되게 되니 가스나 아니 지대 시라 나바진 얼마 때네 되니 삼대 응무시 시다 수미 응무시 신 시생 무시버도 옆에 조여레스 디신의 지대 시라 나바진 얼마 때네 신에다 하돈니가 톱니 조대 이내 돈유도 따위 고아 매상 되니 띵엔징 되게 되니 유몽기 짜와든 교마 통화 인상 다 띵엔징게 되니 야 랑윤데 아니 고랑게 다 하주기 고랑게 잡아디더니 집에 지지기 다 무슨 소바 딘데기 다 교회 슈인데 고랑 콩으로 사니 아니 유몽기 교마 통화 인상 유몽기 진데니 라야 랑니 띵엔지 찾아만 냠비다 배 지금 오늘로 주주 중요로 와 딘난신레 스타디 빼디고 내려와 된다 가르치는 거를 콜라 지대 시라나 바징 얼마 때 메드니 신내당 하동기 때 띵엔진 때 세토여데 이나양 아니 유몰라양 되는 유께니 띵엔지만 냐메디 가르쳐 왔으면 근데 왜 신내당 하동데 거 맞춰 왔지 가르스나 동반이게 따와기 거 맞춰 동반이게 따와 다 유몽기 짜와라 껴 통행기 돈이도 따위 고와 매장 아니 그랑 지대 시라나 바징 남 개점기 초바진들이 야베 고미 가지고 곰토 전화양 라양티만 냠니 유몽 라양 운도 주니 유몽 원도 손이 동행 용의建지 하고와 오다티 베티낭신 된데 중앙인상 다 가리고 오레스 오다 지된 시라나 바징 람 노와 된데 왜드는 때밀 하동당 신내들 하동 요바 띵인지 요바 점기 되게 말해 딜라데니 돈유도 따위고 고와 네바도 고래 스무다 디기 지강 디 당부단 니당 치만이게 높네 어딘지 소도 어디 궁나인. And so this verse from the King of Concentration Sutras, although worldly persons cultivate concentration, they do not destroy the notion of self. Afflictions return and disturb them, as they did Udraka, who cultivated concentration in this way. So that's making the same exact point, that there's a real need to generate the wisdom realizing emptiness. Without the wisdom realizing, without the view of emptiness, then you won't be able to actually remove the root of afflictions. You won't be able to destroy or overcome the root of afflictions. And so what this is pointing at with all the worldly persons cultivate concentration is through this mundane path of insight that was discussed in the preceding section, where we have this meditation on the aspects of calmness and coarseness. Meditation on the aspects of calmness and coarseness is not sufficient to overcome this root of affliction. So no matter how much you do this meditation, you won't be able to destroy the self-grasping which grasps the self. So the view of emptiness, which understands so even if you meditate on the four formless,
the 4 jhanas, the 4 formless realms, and go through the access concentrations as well as the actual concentrations, and you go all the way up to the peak of cyclic existence, you won't be able to overcome the root of afflictions unless there is the view of emptiness present. So you need to meditate on that view of emptiness. And so you also, you have to have the view of emptiness, which also sees the problem with the root of the afflictions, the self-grasping. So that the view of emptiness sees the problem with the afflictions. Without that view of emptiness, you won't see the problem with the root of afflictions, the self-grasping. And so that's what happened with this practitioner Ujjaka, who is someone who had attained these high states of concentration, very, very deep and high states of concentration. But then once he arose from his meditation and he saw the story that Geshe explained before, he saw that there was like bugs and mice and things nesting in his hair. He got angry and he lost his deep concentration. So he never understood what really was causing his problems in samsara, and so he never addressed it, and so his concentration degenerated, and he lost the attainment that he had. 어둑신이다. 디인두산이다 된다 디기다 되는 나오더니 다 다되는 유문 깨봐 교환이 유문 치양랍도 툭 깨봐 오순다 가르스는 땅하나도 다 된다 동해 주당 제발을 초와 된도 얘기 강사지나 그러와 땅하나도 내가 동해 제세니 강연 중뒤 초와 죽으면 마치 동해기 주당 제발 때에 초와 찜하고 섬에 섬로 여기 초와 된도 얘기 타바 된도 얘기 강사지 임바이나 다 동해디 강에 동해디 차다 모습이 규체발아 와 여자시도 띠모습이 규체발 여자신도 띠모습 대한 자와디 가발하시는 아니 다도 준비 당진 그러와 나진 직다 서와 다나 스비드니 나진 직다 오다 직다 디게 되니 시험에 봐 동알라 다 동이 또 따와디 예버도 보고와 그러와 민두산이 다 자와 강사 당진 직다 디게 아니 시험에 봐 동경이 동이 또베 로 되니 배 퇴중이 때라파 되니 삼중이 제바치 되니 곰니 되니 동이 또베 하동 곰에 어 딘데기 심바 신주니 야 곰니 되니 신이 당진기 사변의 제바디 아니 당진기 되니 제대로 숨어도 민도 삼발로 레인데 아니 되게 로디 공경기 되니 남지바 신도 남가지다 좀 신도 아니 졸람 토람 골람 미로람 신다 되니 신바신도 조액 남가디 다 되게 로장한 신도 신바신도 추와와 어 디인도자니 다 디 공배 신바디 어다 된다디 믹서디 가버스나 자와 당진라 되니 메와 소투나 당진들라 때네 차소 유몽바 깨야 되면 뒤면은 차소 유몽바라 때네 깨비 되니 동에 넘어나서도 용해매봐 어두 신다 땡제 뜨주기 되니 제발라 때네 자와 당진 교연 동경이 당면도 하도도 예버도 공고바디 어때 딩데기 내가 송연상 다 몰라 하도 거기 지우 지시 잡은 거지 와 동반이고도 어때 뒤 준데다 뒤나라 튀용도 시 So this line of all afflictions return and disturb them is really what happens without the view of emptiness. So suffering is caused by, and all forms of suffering are caused by fundamentally the 3 primary afflictions or 3 poisons: attachment, anger, confusion. And the very root of those 3 poisons is the self-grasping. So you have this kind of grasping at I or grasping at self. Also, it's called the view of the transitory collection, where the there's other, I'm not sure how it's translated in the text because it hasn't come yet, but the view of the transitory collection, which is this grasping at oneself or grasping at I. And so we have to overcome that's the root of all of the suffering, the ultimate root. So first you use your study and listening or hearing teachings to arrive at a firm understanding, and then engage in the practice of reflection and contemplation, where you analyze thoroughly and you continue to analyze the thing which you understood. And then finally, you again go to the meditation. So you have this
insight practice, which realizes the view of selflessness and sees the fault of self-grasping. And so then once you have that insight, then you're able to go through the paths, the path of accumulation, path of preparation, the path of seeing, the path of meditation, the path of no more learning, and gradually go through this training, training the mind in these paths with the view of emptiness that is able to then overcome the fundamental root of all of the afflictions of the self-grasping, and then what comes from that, the three poisons, attachment, aversion, and ignorance, and then the suffering that comes from that. Oh yeah. Oh, that diwala di sungdo. Ona chidashi gombe talba top nyamnas. Lungdi juk dema tadu. Tanido ngar chongba taras kade chela dame soso to sheso. Kade dame be chela soso tanes. Dame ki tuen kovi sherab keba tans. Sherab de da kade gomche na shebe. Dame be tawa nyene tawa di kyungshin gombani dini nyangyen deba tobi jibu gyu she nyangyen debi tabi jibu tobi gyuinu sheba us da tinda di kalsung wasna da dame tobi tawa di gomni ani kasna sibi kuwali chua sikeshi shiro da di kungdi da tinda digi doi nangarwa da dagi gomri nana di je dema dagi yogi lungdigi je la dini kan doi tsiki shari shungzi 가데 쳐라 담에 소소 떡데 간데 곰제나 기니 양연 데바 토비규 규신다기 도와 시와 민수로 스르와 양연 데바 토비 어둑순다 시 되게 나나다 베데시 시우지단 된다 강가 다 가스나 갈송으로나 다 원나 다 시발레 초와라 람 간디지 공고레 다든다 디가 수 오저지 수시는데 아니 소소도 비샤랍디레 가데 쳐라 담에 소소도 스르와 다 가르스나 다 신해당 하동 공부 뒤주고 많이 받지네 뒤땡도 다 딘다와들라더니 신해당 하동 미바 아니 최라 소소도 비시 최기 당매 받아 강사기 당매 받아 또 당매 저와 다 최 탐지기 때도 나도 매바디 아니 소소 똑발라 때네 소소디스가 조디는 냠샤 이시라 고어와 냠샤 소소랑을 무슨도 똑발라 때네 아니 가스나 동해 주당 제발을 줘투그레스 인도산에 아니 가스나 가데 쳐라 담에 소소 똑 세기 당부티 된다디 티가 시작이도 티 갈때 거스나 다 딘제에 되는 람 간디지 겁니다 신의 공부 점기 아니 와 시바 코알이 줘투그면은 다 딜레 댕도 되는 간디지 고와레스는 아니 가데 쳐라 담에 소소 똑 세야 되게 되니 소소 똑 비셔라 게더니 또에게 담에 와 돈이 되니 냠샤 소소랑 비 시기 무슨도 똑발라 때네 아니 딘데기 탑중 거래 수도 다 디즈나 트레지기 람디티가 무슨 우스 담배가 What kind of meditation leads to liberation? As cited earlier, the very next verse of the King of Concentration Sutra says, if you analytically discern the lack of self in phenomena, and if you cultivate that analysis and meditation, this will cause the result, attainment of nirvana. There is no peace through any other means. So the first line says that the condition, if after you have analytically discerned phenomena which are selfless, you develop the wisdom that understands the meaning of selflessness. And the second line, and if you cultivate the analysis and meditation, refers to sustaining and cultivating in meditation the philosophical view of selflessness that you have gained. The third line, this will cause the result attainment of nirvana, means that this is the cause of attaining the goal, nirvana or liberation. Liberation is attained through cultivating that wisdom. So the view which realizes the selflessness, the view of selflessness, is what allows one to be freed from cyclic existence, from samsara. And this is a quote from the sutra, which is giving that, explaining this, how this is so. So what it's really getting at, like the first line, like what kind of path do you need to rely on or to meditate on to be freed from samsara? It's giving us an introduction to the path. So
thing is when you have this kind of union of serenity and insight, and what is the object that we need to focus on? What is the meditation object or focal object that we need for the union of for our serenity and insight practice? Is the emptiness of all phenomena. So the lack of self in all phenomena. The lack of self in all phenomena. And when it says here analytically discern, this actually is referring to so it's a little bit the way Gela explained it, this translation of the term kind of doesn't make as much sense, but I guess it's what is the word actually we use? So it's referring anyway to the self. Oh, that's what it's called, the self-cognizing wisdom, the self-cognizing exalted wisdom. So analytically discern is really referring, like the term is I don't know why it's sort of left off of one piece of it, but it's referring to self-cognizing analytical wisdom, or self-cognizing exalted wisdom, which is this kind of direct perceiver which realizes emptiness. So that's the path that you have to rely upon to achieve the liberation from cyclic existence. And so again, it's saying, if you analytically discern the lack of self in phenomena, but really it means if you have a self-cognizing exalted wisdom which discerns or sees the lack of self in phenomena directly, and then that's the path that will allow you to be free from samsara. 소소 따데 간데 곰제는 디니 양양 투비 디비 유슨 게 시엔데 다 겐데베 당메 또베 셰랍 하동 디니 디 람디 주직 람레라와 다디 곰당 간데레스나 다 소소 땅네 했으니와 다 디기 갈스는 제바체네 와다 미비 땡도 최남기 땡도 아니 제바체네 아니 나도 두바레도 리미도 제바체발라 때네 나도 메비 랑신 통과라 때네 아니 동해 제단 제발을 주비 양된 토구제 쓰리다 양년 대바 토비 유스로 단대보다 딕션으로와 딘데베 아니 최 담제기 땡도 안 나도 두바 레도 레민도 소소 땅네 제바 제네 아니 딘데베 제비 또지 하동게 되는 윤창네 아니 동해 제단 제를 주비 양대 토구제 마도지기 아니 디기 돈다 출라 가르셔버스나 다 신의 고마점 기지 말해서 와다 아니 신에게 균인데 땡도 아니 미비 땡도 되네 나도 두바 레도 레미도 제바 돈이 또세 돈이 또 신의 주부 많이 받지 제도기 그러와 아니 장비와 다 제공다 제비 고네 돈이 아니 디 공부도 교발라 때네 아니 양대 오늘과 동해 지당 제발을 주비 좋아도 토기래스 어디다 된다 제바 맞잖아 즉 곰자와 주부로 와든다 신의 땅바 고바 주비 아니 톱투고 말해스 나 가서는 뭐 이 중화를 왔다 하신 게 따와기디 가서는 아니 셈나라 남도지 차르마주와 전에 배 곰생디 배 셈나라도 배 신의 땅바 고바로 와 아니 배 서버 바시 지고레스 제바 지교 말스 남도지 제금 제바 있는 남도 패로 그랬어 남도 패네더니 가서는 디 산제 고마 톱투고 말했습니다 제시지로 뭐지 잡은 거로 왔던데 중화로 와 다 티가 다 녀지 쪼디다디 소소 따데 가데 곰체나 기니 양년 대바 토비 교 순다 좀년들 한게 아니 배 어다 식세우신 송도와 어다 뒤에 가서는 다 곰자에게 주부디 멤버체 아니 미비땡도 제바치도 제도기와 곰들아 조금 더 제금니 셔봤더니 다 조금 주부 많이 받지 제금 제배 장배 아니 가서나 곰들아 때네 아니 좋아하는데 토그리 모두지 제배 곰 마체와 제네더니 딘데베 신의 땅바고 마치기 토두고 말해서 와 규신간 디호들하다 즉 시와들아 규신다게 시와 민수소 순디니 즉 시와디 디송여리 와 어디 소소 또비 셰라비 제바 제비 또기 장배로더니劳动기더니 딘데기더니 양의 동해 주단 제발을 주고 좋아도 토두그래서도 다 제고 마시나 연구 말해 쓴 된다라다 디베 세디 시우지 남규 다 돈이 또劳动的제배 장비는 리바양다기 진 로고와의 콩 유나면다 중된되게 송해다 디기 등도
So we're looking at this verse again, and if in the first two, the whole thing really. If you analytically discern the lack of self and phenomena, and if you cultivate that analysis and meditation, emphasizing the analysis, this will cause the result, attainment of nirvana. There is no peace through any other means. So what is the way to meditate? So like we were talking about that first line where you have the meditation, the self-cognizing exalted wisdom, but what is the way to meditate to discern the lack of self or phenomena? Through analysis, right? Analytically discerning lack of self is through analytical meditation. And so we can only achieve liberation, the result, nirvana, by going through this process. That's the cause of it, this kind of analysis of phenomena, analysis of selflessness. And so what's really being said sort of indirectly or implicitly in this verse is that same point, that if we merely rely on serenity alone, it won't be able to be a cause for eliminating cyclic, for achieving nirvana. We won't be able to attain nirvana that way. So that's not sufficient to just practice meditation or to just practice shamatha meditation. And that was also really a view that was popular in Tibet and was popular in other parts in like China, where we had the master Hashang, who was really promoting that very idea that, you know, you should just meditate without any kind of anything in mind whatsoever, and not do any analysis. If you do analysis of the object of your meditation, that will just create discursive thinking, and it will be distraction. It will just increase your distraction. That was the view of Hashang. So here we actually have a quotation from the Buddha himself, where it's really very, very clear that that's not the case, that Hashang's view is wrong. This is sort of the giving the counter argument by the Buddha himself, that actually analysis is necessary for nirvana. And so you have to, go within the object of your meditation and make this kind of very fine, refined kind of analysis from within your meditation, looking within the object that you're meditating on, analyzing it. And so so merely doing this serenity alone or shamatha alone is not going to be enough. So that's why we also need analytical meditation. Temena 동행당 유몽바 시와 미주로 시에 담메비 시랍 코나 시비 자와 조제도 신도 사와 템바디 우미공림 두왕 하샹라 뇌제 장배 딜라 녜바 녜고데스 무디기 정선 남라양 띵인진다 원바르 셰발라 소비 연된 투마 유장 담메비 따와 메비 코알리 중세 자과 미니비시로 다 된다 디 나도네 가르송 거라스나 다 디니마 다 드셰디 조와 하스나 다 동료도비 따와래 셴비 다 동료도비 따와다 마제비다 곰 간디지 잡나요 람 간디지 곰나요 아니 가스나 좋아냥데 아니 그와 지 동에 주당 제발을 주위 아니 배 좋아냥데디 톱투고 말해서 윤진이다 디니마 다 유제 망부지 가주디 강가디니마 다 유제 당고디 가리가 된다 디가서 가리송을 쓰나 다 갈스나 디 문조비 윤진 다 스베 자와 사와 통과 디 우미곰 다든다 디 우미곰림나라 와든다 디 곰림나라 아니 딘다 디가도라더니 하샹라 바 뉘제 땅연데 다로베 까마라 시라기 다 하샹도 쩌버 제와와 쩌버 제네다 룽기 쿵당니 좀 된데게 룽쿵당연데 다 딘다 디기 규신 다기 시와 미누소 세데 가스나 다 수수도비 셰라비 제바 제비 돈유도비 곰바 타랑레 스탄 람기 속도디르와 다 가스나 디네 아니 동해 주당 제발을 주위 좋아들라 줘야기와 아니 람기다 속도디 돈유도비 셰랍디레 스타 돈유도비 셰랍디 소소도비 셰랍이 제바 제네디니 또 발라 때네 오다 줘야라면도 텔레 신바다 아니 주 간리지게 되니 시투고 말해 가리시 동해 주당 제바 시와디 툭툭고 말해 스탄 어디 인바디 공빈나라다 하샹라 뉴제 땅인데 룽 다가랑 당니 지 송샤스
디마세 되는 무디비 장소 넘나야 되니 다 무디비다 지금 무디바기와 원이 곰 자게 쇼지다 곰진 주돌아요 아니 띵엔진다 오셰라 소베도 윤대 망부 쇼지 와 당오셰라 소바티는 준루라 소바 썸데시 메시라 소바 세메라 소바 딘데기 아니 지 띵엔진 윤대 통보 요나양 아니 당메기 따와되게 되니 고아디 매장 아니 고아기 고아를 주비 수르자면 되니 고 죄두고 말이스 봐 죄무투와 띠엔데 가르쳤으나 어다 당메 또 따와를 시행바 건리주고 없나요 아니 고아 시완이도 투고 말이스 이게 지금 시와지로 왔는데 그 순족이 주신다기 시와 미미소 소도 균생디 딱 딘조 강가티나 등도 어다 디듯이 송도 저름죠. And the next verse, can you also, or the next paragraph, sorry, can you also attain liberation without that wisdom by cultivating some other path? The fourth line of this passage says, there is no peace through any other means, meaning that even were you to cultivate another path, you would not quell suffering and the afflictions without that wisdom. This scripture very clearly teaches that only the wisdom of selflessness severs the root of cyclic existence. Kamala Shila quotes it in his second stages of meditation in order to discredit the assertions of the Chinese abbot Hashang. Therefore, you must have certain knowledge of this, for even non-Buddhist sages have many good qualities, such as concentration and the super knowledges, but since they do not have the view of selflessness, they cannot escape cyclic existence at all. So we have this view again, this view with realizing emptiness, the perspective realizing emptiness. And so the question can come, is there something else, some other kind of meditation that is going to help one be free, or is going to be the cause of one attaining liberation from cyclic existence? So there's what Rinpoche is saying is no matter what other kind of meditation you do, and how much you meditate on other practices or objects, there's no way to be free or no way to achieve liberation other than this view realizing emptiness. And this again is quoted, this verse that is still being commented on here is quoted by Kamala Shila because he's using it as his sort of defense against Hashang, or his I guess you could say, criticism of Hashang and how he's able, how he's wrong, how Hashang is wrong. So it's the counter argument for Hashang. And so what another, let's see if the word is, I'm just seeing, I don't think that word actually came up in this paragraph, but Genla is saying this word like it's like this view of emptiness is the life of the path. So I just check. Yeah, I don't think he said it here. So I just didn't know if there was another term the translation uses, but that's probably common enough. So this view of selflessness is really the life of the path, view of emptiness or selflessness. So this, and again, it's kind of called this self-cognizing exalted wisdom, which is realizing the selflessness. And so then this last part of the paragraph here talking about how there are other non-Buddhist sages, other practitioners of other traditions who do have a lot of good good qualities and even like realizations. They have the 4 jhanas, they have this great concentration, super knowledges, which sometimes is called clairvoyances. They also can do sort of magic or some, I don't know a better word than that, but kind of magical feats. They are able to attain all those things. They're just simply not able to attain liberation from samsara, freedom from samsara. Thanks. 다 디신도 nga 정비 장주 선비 되네래 장 수럽 내 셰비 대코나니 미셰바 띵엔진 잠게 초시 전에 스텔라 섬무 대공비 람도 운비 nga절 제바 코알 미초와 당스 녜 텔라 고네 셴레 퇴바니 가실레 좋아 주로 셰가자도 셰 뜀바 랑게 랑게 공발랑네 사와 셰데스 셴라 퇴바니 셴라 담메바 치비 퇴바고 되나 치네 신년 담바 담메바 된 님비 퇴선 마체바 마체 바 망네 깨우 냠도 지바 가베치도 셴레 퇴바니 셰소 송바 퇴미사고 스타딘다 디 갈송을스나
다디 낭도디 다양한 디시 통만 니기 돈 장이 들어와 당부디 갈성을서는 다 딘데왜 다 딘다디 당맥이 뒤에 따와디 되니 콘도 미셰바 당선은 지 셔럽이 제바지 미셰베 되니 어떤 띵엔지 가지고 나양 아니 띵엔지 대zam게 되니 뱅 마스 띵엔지 시우주 톱수 삼류 곰 시우지야 톱니더니 소송 가제신이와 당 앞에 하라면서나 코안베 누가 주다자를 최소 삼미 삼로딘데 나제 딘데게 되니 롭심 딘데 나제진의 코알레티 최투 말에 가스나 코알레 주비 이제는 안주 딸이 저기 답에 나자 유나미나디 속다우디 아니 돈유도 따와디 임바디와 돈유도 따와디 당부 퇴바체 바로 삼중제 타로 군바체니와 아니 조고의 임바디 니 중된데 랑게 되니 된다 디나라 아니 가스나 니 공은 신라 퇴바니 가실에 좋아주로 스노다 딘드스는 송도와스 인두산이 다 딘려와디 되니 동반이기 퇴 당부 퇴바체 와 퇴스자디다 슝 최대는 루아다 라마코미 슝 최대 다르와 기부담비 슝 최대는 되니 퇴바체 안 고아체 그위 뒤에는 문에 레도 레민도 되니 바로 딱바체 발라 땐티니 신이 곰 잡니 되니 곰기 되니 뉴바야 세토로 조연디 되니 신이 되니 다 된대베 되니 다도즘에 당전을 교통과 윤구리마도 지금 된대베 되니 퇴바디 마셰와 아니 여기 신의 장바 곰 잡니더니 배팅에서 배 뉴바 야 친구 가지를 냈나요? 아니 간선지 동안 교단 제반을 죄두고 말해. 그래서 굉장히 어디 당고디 공 디시중도 In this way, the scriptural collection of the Bodhisattvas cited earlier says, one who is satisfied with mere concentration, not understanding the reality explained in the scriptures, might develop an inflated sense of pride, mistaking mere concentration for the path of meditation on the profound meaning. Consequently, such a person will not become free from cyclic existence. It was with this in mind that I said, one who listens to others will be free from aging and death. The teacher himself explains clearly what he meant listening to others. Listening to others means to hear the explanation of selflessness from another person. Therefore, it is unquestionable that the Buddha spoke of listening to others in order to refute the idea that you can develop the view of selflessness from within yourself, without the study and reflection that go along with listening to an excellent external spiritual guide explain the meaning of selflessness. So this is really continuing to kind of it's continuing on from the previous quote, giving sort of more evidence for the need for this kind of analytical meditation and the view of selflessness. So you have people who don't have this view realizing selflessness, but then go on and they don't understand selflessness, but they go on and meditate in concentration. And no matter how much they engage in concentration, then if they engage in concentration a whole lot, they might achieve very high levels of that concentration, but it could actually just cause them to get an inflated sense of pride. It can cause them to think that they've achieved a realization that's really greater than they have in reality. So that's being emphasized here, that without first going through this gradual process of first studying or listening to teachings on selflessness and then checking it and saying, is this real? Is this really the case? Is it really true or not? And then that's the second phase of an analysis, or contemplation. Then you go through that contemplation and you make analysis and use reasoning, and then after settling that, then go do the meditation, and then you'll be able to see again that this root of samsara, the self-grasping, is something which is a problem. It has faults, and you'll be able to get rid of that and achieve liberation. But if you don't have the listening that comes first, if you don't have the study that comes first, then you won't be able to understand selflessness. You can't just make it up or come upon it just through meditation alone. So
어두체 다 디호들 당원된다 다 뎨바 랑기 공바 랑네 사와 시대 신다 순도 다 가서는 주민들이 가서는 니 대라 공네 신라 퇴바니 가시에 좋아 주로 있습니다. 주민들이 마 송조들라 공시디 카세로 주민들이 가서는 돈유도 왜 따와 메나 아니 배 동네 주단 제발 주투고 말해 SD 디 카세부 땅에도 아니 다 띵엔제 신다지 공바 잠기 아니 가르르스나 다 시우지 나게룸 내 말했어. 가서는 땅유도 왜 따와 그 고아 매와 띵에서 가지고 가지고 세도 올렸나요? 아니 배소소기다 가서는 나로기 있더니 동행기 있더니 배 용어기 建디 중중자더니 시에기 탑디 매와 인성 다 가르송 알았으나 다 띵엔진 게 있더니 딘데기 다지 땅유도 왜 따와 매 띵엔진 나게 마샤와 전이와 동반이기 되니 되게 숭랍 퇴바치니 로와 퇴바니에서는 순도와이서 아니 나게 매바로와다 아니 지가리레다 딘데베디니 동윤도 미슝라디니 배전도 퇴섬체니 로와 양내 양도 퇴섬체니 아니 딘데베 퇴베 퇴엔디니라 때네 아니 가스는 동해 주당 제발을 주베디니 동윤도 벨 하동도 제발 두레스 디 많이 바지니 탑시 신다 로와 아니 지 많이 바디니 퇴바다 삼베로와 퇴섬 금송기 짐바디 매베 톤이 아니 딘데위다지 가리래 곰 가주 잡나요 아니 고림도 누구 말해 다 뒤뛰어치도 아니 가스나 된다데 뎨바 랑기 공바 랑스 튼다데 오다 딘데지 톤이 시작내와 아니 가스나 나게 매베 톤이 아니 슝 체된 주더니 양은 양도 퇴바체니와 동유도 따완 주와 양은 양도 퇴바 제발라 때네 삼중기드니 제바 되는 공중의 냠냠 어디 뒤르진바디 요와이나 아니 가르스나 람기 속다고 돈유도 따와디 예 투그래 그래서 어디 뒤체도 아니 번 퇴반이 도의값을 퇴반이 송구 유전데 어 딘데지 그러면더니 대시 잡기도 어디 뒤인도 전에다 디나가 디송도와 신의 담발 다음에 번 퇴바 깨워 냠도 진로와 딘데와디 가서는 신의 담발라 댄스도 다마 땡행기로 왔다 가스나 슝 체된 주듯이 작행기더니 딘데기 다 체단 때문에 듯이 자투에 두줄라더니 양도 소소 퇴바 제네 퇴바 제발라 때네 담에게 따와도 고아 녀고 왔습니다. 근데 디홀라다 제름질 하동 가술라 돈유도 비꼬디나 디네마 듯이 뭐다 슈게부 잡은 거라 다디 잡고 윤센데 다 제비 슝라 때네 아니 돈유도 비 따와도 퇴비게 있더니 고아디 녀투에 제도다 용액이다 체도다 된다 디가수다 되게 꾸마도제 디도도 So again, reviewing this particular line. I just closed. Sorry. I pressed the X and I have to open it again. Okay. So it says the teacher himself explains clearly what he meant. So that's the line that again I was emphasizing that the teacher, right, the Buddha right here, is really emphasizing that no matter what kind of, even if someone has a really powerful concentration and high spiritual attainments in terms of concentration, that it's not going to really be enough to overcome cyclic existence without the view of selflessness, without the view realizing selflessness. And so to do that, to generate that view, it's necessary to listen and study the teachings that explain selflessness, this textual, the texts that are available, which explain selflessness, and then and emptiness. And so that hearing and contemplating, those two stages of hearing and contemplating on these texts have to be done again and again and again. And without that, it's the Buddha himself here, the teacher himself here is saying that without without that, then you won't be able to find the correct view. And this is really the Buddha's own kind of his own view, his own this is the Buddha's own advice and statement, right? It's coming from the Buddha. So then you'll be able to, once you do go through this practice or process of
again and again, over and over again, listening, studying, as well as contemplating these texts that teach emptiness, then you'll be able to find a view of emptiness, the life of the path. And so why is it important to explain this here? Because the rest of the whole text gives the whole rest of the text after the section is just an extremely extensive explanation of emptiness. So J. Rinpoche is giving the reader now motivation to read through the rest of the text, because he's explaining how even the Buddha, it is the Buddha's own view, or the Buddha's own intention for us to read and study these texts to understand the view of emptiness by going over it again and again, and then eventually we'll be able to find it. We'll be able to arrive at the correct view of emptiness. Please. 태코나니 10에 나와 맞춤 봐도 몸비 미바 미도지 주나 도배 심지지비 신의 점기니 이제 다바 미주베 몸바 미바 미도고 뒤지 태코나니 담에비 되 예발 셔럽 자와 차우 냠도 셔럽 되 미사와 자와 차고디 스타트는 디나나 할 수 없으나 다 돈요도 비 셔럽 메나 다 간다라 배 간지지 곰 가수 잡나요 동안 제단 제발을 초에 갑디 요 말에 세 윤진디 용해셔도 좀 된데기 나야다 콜로리 바숨 송여와 와다 좀 된데기 추즈베 추분 기디시 돈 라바스 추 먹고 슈송인데 뒤도 나라더니 무엇으로더니 송송라 가시니 돈이 그도 거기 무엇을 송여래 가시니 균이 송여래서 간달 만달 좀 된데기더니 추 가리 송아 간가 아니 돈이 또 베타와디 끼비치도 로와 송아 샤다 딘디지 차대래서 어디 뒤준생하시는 돈이 또 비셔럽디 유나 아니 몸비 문바들이 줘두게 알아서 심 몸비 문바들이 줘두게 돈이 또 비셔럽되면은 심 몸비 문바들이 줘두고 매상 어디 내게 좀 nen데기 딘데기 송아 인상 땅 알아서이네 다 된다데 막이 활동 흉어 장바 지게지나 다 당면 비 되는 비시니 활동 이게 셔럽지 깨비치도 되는 얘기 선물들이 강도주도 장바 지기 섭니다 꿀롱 딘디지 깨버려스 로아 태코는 남을 저 예바 셔럽자와 차우 냠두스 로아게 다 학동 흉 동반이기 되라더니 롭종치에다 디홀라 되야 되거나도 디 섬로 꿀웅 간지 샤오스나 다 동에 교단 제발을 주비 돈유도 비 셔럽디 깨기 체도 아니 네 딘데기 장바지 지기 섬니 다 디면은 셈게 땡기 몸비 민바디 세마도 무슨은 다도 지금 당진디 못니요 당진 무튼이나 되니 차소니 모발 되니 동에 무튼이 용하게建디 두고에서 다 자와 승기 띵도 되니 아니 나와 진행이 담에도 비 셔럽 진행 끼비 치도 아니 담에 또 비더니 로와 담에 비 되나더니 얘기 되니 다 장바 치기 삼로다 딘데지기 되니 꾸는게니 아니 삼로 땅거리 스타디 나라 디숭도 우스 누자니 와다 딘딘다 지간에 다마 디슝디 되니 장바 삼디니 샤기 있어. Generally, among all the conqueror's scriptures, there are some that explicitly teach about reality, and even those that do not explicitly teach it nonetheless indirectly point toward it. The darkness of confusion is not overcome until the knowledge of reality dawns, but it is overcome when that knowledge arises. Therefore, meditative serenity, one-pointedness of mind, does not in itself become pure sublime wisdom, nor does it overcome the darkness of confusion. Hence, there is no doubt that you must seek wisdom. You should think, I will seek the wisdom that discerns the meaning of selflessness, reality. So without this wisdom, realizing emptiness, then no matter, however much one practices and whatever other realizations or concentration is attained, again, you won't be able to actually be free from cyclic existence. You won't be able to overcome the the root of cyclic existence, the self-grasping. And so the Buddha taught here, it's saying that among all the conqueror's scriptures, so the Buddha taught the 3 turnings of the wheel, the 3 turnings of the wheel of Dharma, 84,000 sections of the teachings, the 84,000
teachings, and within all of these, they all teach the view of emptiness. So as it says, some that explicitly teach about it, some that do not explicitly teach it, but indirectly, or you could say implicitly point towards it. But either way, they're all taught with the intention of having the disciple, the listeners, to generate the view of selflessness. And so this is, again, giving motivation, because if you have this view of selflessness, you'll be able to overcome the darkness of confusion, be freed of the darkness of confusion. Without the view of selflessness, you won't ever be able to be freed of the darkness of confusion. Instead, the self-grasping, which grasps at self, will remain. It will still be present, and that self-grasping is going to be a condition so that the three poisons of attachment, anger, and confusion again arise, and then again suffering will arise. So the only way to overcome that is through this path. And so the next section coming up is all an explanation of this insight practice and view of emptiness. So J. Rinpoche again is giving this kind of motivation, so that he specifically kind of gives the kind of advice for how we should motivate ourselves and think. I will seek the wisdom that discerns the meaning of selflessness, reality. And so that way you're encouraging yourself, inspiring yourself to study the text of this, what we call the Fakton Chenmo, the Great Insight section. I think so. What do you need? 가정기 랍시기 당중 그래서 공개해지 이제 등이 거라 공개해지 가정은 딜 하대요와 디지도다 이제 등이 양년 공디 아니 가스나 가정디나 변수와 아니 매도 미로다 말대이나 표준소비 예라를 에스타디 요나 활동하시네달 활동기디 어딘데 공 고비도 교회라 펜도인 거래 했으니 가정디 송인상 당으로 이제 등이 럽진데 가정님 가정들님들 좋아하게 되듯이 마땅한 드링기 이제 둔디 코드라 아니 예도 둔 이제 둔디 콜라 마투신다 공감을 주스장이스 디젤라니 저거들이 아니 가리 견한서 통보가 가리나 디도라든 저거들은 무슨 슈에인스. So now we'll leave the text where that last paragraph, we'll leave it there for this evening, and we'll go back to what we were discussing the previous week about the seven kinds of attention. 7 kinds of attention will actually do some meditation, again, this kind of glance meditation or kind of imaginative meditation. Now the 7 kinds of attention, having an understanding of them is not an absolute necessity for doing the serenity and insight practices. However, to have a really complete practice of them, it is necessary. It's sort of one of the branches of having a complete practice of serenity and insight. So we will spend some time about 10 minutes to meditate on them, and then we will do a Q&A after. 당연한 쌤디다 가진 방임 가슴을 위선 신장기 대화 투비 신의 투비를 내야 돼. 뉴스에 다 쌤나라 다 수수기 된다. 다 매번 이제 수도로 와도 무슨 면나요? 류신도 장외 대화당 쌤 신도 장외 대외 쌤비 미바라 세지도 냐바시비 신의지 내가들 요바지 삼무지 도무들이지 공지자로 지스. So start off where last time we meditated, going in the final stage of having already achieved serenity and having the single pointedness on the object of meditation that is supported and sustained by the bliss of physical pliancy and the bliss of mental pliancy. So even if we don't have this genuine attainment present, then through a kind of imaginative or just through your kind of belief, then meditate that you have this attainment now. 근데 집에는 신의들이
아니다 미발라 제바치에 고주니다 고주에게 미바디한다 되비 당원에서 되비 컴바인상 되비 컴디 아니 배지 그 휴지 먹고 미모바 배 휴지 나반나서 아니 유엔된 계가와 스템나라 되만 나반나서 배랍다 마치고 용에게 게 차사게 시den지를 샤스 테라 되네 컴고마디 아니 배지 뉴모 장뉴와 아니 되네 그 뉴와 유엔된 계라와 동안 나반나서 되스 뉴와 되발라 되네 어딘데지를 샤 삽니다 컴고라 시라서 달비 친이 수술이 거의 이지게 되네스 어다 사무지 제바지 어다디 무슨 제바지 치료지 So looking at the state we're in, even in this serenity, is still the desire realm. And in the desire, we can analyze and look and see how many afflictions there are, how coarse they are, how hard it is to give rise to any good qualities of mind, how easy it is for afflictions to arise, has so many faults. And then looking up to the realm above, the first concentration, the first jhana, see that that realm has many fewer afflictions, less amount of afflictions. It has easier time of creating good qualities. It has less strong afflictions. So you're looking and comparing these two, and so this is the attention of discernment of characteristics, where you're doing this meditation of the aspects of calmness and coarseness, seeing the realm you're currently in as coarse and the realm above as calm, and do this analysis. 근데 지금 제바 집에 또비 딜라 때네들은 류신도 장 대화지단 심신도 장 대화 투비 아니 매바지지 센터 이진이 와봐 아이 감공을 싫어서 따와라 때네 다다기 되발라 교무부 감공을 교무한테 따와라 때네 아니 집에 장비 제도부 장비 유성 신경 대화 심비다 매바이지 활동주 토송 선비들이 매바지 싫어 싶어. And through the power of this analytical meditation, now the bliss of physical pliancy and the bliss of mental pliancy are generated by the power of your analysis. And at this moment, now you achieve the attention of belief, which is insight. This is also the attainment of insight now. So do the imagination, or imagine that you have attained this now. 다들 무슨 신경이 대화 심비 등인지 활동들 때네 되비 아니 너무 온주와 친구 다 등충수에 원하는 친구 숨 라바들와 뭐 라바들이 지 온주와 되는 누가 라도 이제 숨바 뭐 되는지 톱송 삼바지 어두스니 매발 뒤치로지스. And now through this insight, you're able to overcome the three of the big afflictions, the three types of big afflictions. You're able to suppress or overcome the manifest versions of them. And so now you have attained the attention of separation. Or isolation, sorry, the attention of isolation.
어떤데 진다스 되비니 친구 고스음데 막 방발아 되네 아니 운주와 내가 치발아 되네 생각 가와지 좀 가와다 되네 아니 진 고스음이야 아니 진 순데 어떤 대한테는 내가 차긴 게 되네 가와도 이제 되네지 계속 선생님이 지를 수 있습니다. And so now your meditation is able to overcome the manifest medium afflictions, the middling level of afflictions. And so overcoming these manifest medium afflictions, you now have the attention of delight. 어떤데 지체되더니 다 semnala debeing mo unjuwa chasunni mo unjuwa reshi meba chibi no wada uchi leba deni ta maluba deni chedu chemido cheba chigi ani ije ngawa cheba ije digi dusun ta semtingdo cheba chigi wada semnala da debeing mo maluba chaba chedu chemido dagi cheba ije chigi usuni kesu sambaji o tila deni ani so semna ngaje tezi ma shiwi nambaji o tene chidu sun kumro chisi. So now, having successfully suppressed the manifest big and middling afflictions, you have your mind being so peaceful. You start to wonder, well, have I actually eliminated the afflictions entirely? But then analyze that and see, have you really? And through this analysis, you realize, no, there's still this small level of afflictions left. You have not gotten rid of them. So having that understanding, your sense of arrogance or pride is diminished. You see that there's still afflictions present, and you have a reduction in your sense of inflated or pride. This is the attention of analysis. 다든지 제바 치엔도 다 심된도 다 되비니모 총 참모 아니 원유와들 하와와 동네 대봉위주도 대주가 제바 이제 다 이제 주바되는 가서 좋아 타도 이제 많이 받지 좋아 타도 이제 주바 어떻게지 다 심난도 총 말려봐 니보치 들리지 다 총송 선배들이 And now, continuing the practice, you are able to overcome even the small level of afflictions, the most subtle level of manifest afflictions. And so you have the final application, attention of final application. Feel that you have achieved this now. 근데 진짜 대비니 뭐 운주와 말려봐 안배 차바다 체외 어디에 띵인지 좋아 타도 지고 이제 좀 어떤 섬대 무시들의 톱순 섬들에서 매바치고 있어. And now finally you are able to go into the actual concentration of the first jhana. And you at this time achieve the attention, which is the result of final application. Seventh attention, and you achieve the actual state of the first jhana. So imagine that you have this attainment now. 어딘데 지다 대비니 뭐 운주와 말려봐 차려 체외 되니 가와던 대화지 무슨 신정의 대화
정말로 날 터머니 뭐 딘데지다. 뭐 대외 심바지 차수 삼료다 되는 공과시로 지습니다. And so you have now previously never before experienced joy and delight arise in your mind. Joy and delight of having overcome these afflictions of in the attachment and being free of the attachment to the desire realm. So you have a special joy, the joy of the bliss of pliancy, but one that's more powerful than ever before. So imagine you have achieved this now. 다들 고민들이 잠시야. 잠시하게 인스타고. We'll stop the meditation for now. 다들 뒤나라 가진 가르레다 제시 말한데 티와 당기는 제시직 대야지 하대요. 아니 딘다 대마 슈기 인스칸스나 이제 뒤에 또 뒤에 당부친이 수술이 그 이제 값수 아니 람빔 나라더니 되라서봐 시주라 미바 송 세저와 어디 시주게디 가와송여레스나 예산나라와 바바 토메기 예산나라와 예사기 류시와 나니 리와 시워디 나라 아니 퇴투스와 되라서봐 시주 수비 퇴지 뭐보 퇴라 미바 직제 뭐보라 미바 아니 친이라 미바 튜라 미바 아니 초라 미바 아니 리베 어떤 신이다 디 친이 수술이 바 이지기 제바지는 기부 쉬우지 예산나라 소여레와 아니 근데 이제 당부 값으로 친이 수술이 바 이제 값으로 아니 교연 따당디 되발라 교연 따 감고말라더니 시와 따스라로 시라수 따디 교연 따당디 따수 미도가 투구권에 따와지 소여레스 그래서 아니 시주라 미바 소와스레드니 퇴구권에 따야지 아니 무비권에 따당 교연 따당지 아니 친이권에 교연 따당지 아니 지 퇴구권에 교연 따당지 초구권에 교연 따당지 리피두지권에 교연 따당다 티 투디 어다 예산나라 기부 소여레스 무자니다 계시 시기나 파보토메제 예사기 리우시비 값수 니가진 오타티 가수여레스 송소와 티가진 내디 티슈에 제샤와 티가스나 티가도 투스샤나 마단상 티도스마 하데스와 무자니 티 나마도스 송샤 무자니 티 고르티도스 드링데 티슈이스 오드리다 지와가리오나 타도스 고츠치로치스. So before we do a Q&A, there is one section, one term from the last week's class, which wasn't fully explained because actually one of the questioners asked about it, but it's actually explained not directly in the Lamrim Chenmo, but in the text by. So let me just see if I can find where it was again. It was in one of the first paragraphs of the section we went through last week. It said the word was the six elements, I believe it said, but he's saying that when you go and look up the meaning, because this word that was translated, this element, actually has a lot of different usages. So here it refers to a specific listing of things, which are six. And the six things are about, it's regarding the practice of this attention of discernment of characteristics, that first of the seven kinds of attention. And it was, I'm not finding it again, but that's okay. It was this word again, though, that's talked about the six elements. So if you remember that, and it's a specific way of doing this practice where you look at, this practice of the meditation on the aspects of calmness and coarseness, looking at the calmness of the upper realm and the coarseness of the realm you're in via these six different types of
analysis or ways of looking. So what are those 6? You're looking at the objects, the to be honest, I didn't see an English translation of this, so I sort of on the fly. So it's like the objects, so maybe I'll just say like this, the substances, I can say. So the objects, substances, characteristics, the spatial realm, time, and seeking out knowledge, and seeking out maybe rigpa, jukpa di rigpa ro. No, rigpa duche. Rigpa. So rigpa would be probably in terms of like the rigpa, maybe the reasoning. So that's like the 6 ways of looking at the calmness and coarseness of doing that practice. So it's a more specific explanation of how to do that practice, which you can look at in the Shravaka levels by Asanga for more details. So if there's any questions, we can take some questions now. If nobody else has a question, I have another one about the afflictions. And in this meditation that Geshe just took us through, as we go from the coarse afflictions, and then we have the middling, and then the small. My question is, even if you've been able to reduce to just small afflictions, is it likely or possible that even if you just have them at small, that they could return as large? Is it something that because you still have those seeds, does that mean that you can't ever lose that and end up having the gross level of afflictions again? Or once you've gotten through each of those stages, are they done? Yeah, so are you talking about through the mundane path or the super mundane path? The meditation that Geshe just took us through, the one that he just... Okay. Right. So again, that Ngawang korguchi ni chungting Chenmo sumya is ni benetobe Ngawang Chenmo dong jing tendechi that shira number jingi gombala tene ni that yar karsa yije damobe yije dong karsa when be number one be yiche that so ji kesona ani that Chenmo dong jing yung ngwa that so pangres that chungu di sak de baris chungu chibo sak de is chezang dinde neka yuna dinde gi tokwa tosona younger jingwa dang Chenmo Ngawang jing dang Chenmo ke sibarebe so gula ke sibarebes yamena chi Chenmo pangsona pet pangyeres jing pangsona tawane pangrebes 다 디디레 진짜 충무 뽕을 좀면저로 디 치보다 딩 아니 레시 다 매바 치하고 시자신 되고 근데 디 가서 사변도 지금 매바 지딩 빌라마 되네다 시라 감공을 시라수 따발라 되네 아니 뭐우주와 레시 매바 소인지와 다디 곰 잡된지도 스르데 다 근데 친구 충무 세대 가서는 수부치 좀 당한데 매바체 빵가르고 돈 빵레라쇼디 니라 조연디 친구디체 딜레 데지 빵가와들라 딩체 다 빵가쇼디라 참오시데 다 빵가쇼디 하데데 빵레라운소 양자 모용이 있다고 빵가오디라 제바 당은 도신 제바이 제값수다 가리 빵도 제는데 다 니모 빵가쇼 충우숨 좋아다 배 차쇼디라 왔다 빵가쇼 어디내질 하요바디 통는데
다 첨부당 중 증디 예식 다 미제와 시샤신 샘딩나 매바 땡토비 돕니다 제바 이제 세디기 제바 제디 디가 돌아다 샘나 오다 첨부당 중 연도다 아가 니모 말이 빵 운조 빵면으로 삼는 나제드니 제거 그래서 제바 이제 제인데 된다 봐 제바 제인데 된다 저는 차쇼디 뭐 아니 운조와 되는 첨부 증디 되는 배직 돈에 충무고 있더니 참무질 하대샤 쌤 동거 통인데 다디 니보더라더니 좋아더니 이제 초바 이 곰네 되는 디메바 스웨드라더니 레인디더니 좋아 타도 비지고 이제 세디 리고와 인도자니 타고 잘로 잡아도 용거리고 첨부디게 메바 스는 야 첨부디 마냥 당연히 첨부단 딩 메바 스는 양디 마냥 디용거 이내 진짜 디 충을 제바 지게디 첨부도 딩디 메바 첨부 시작이 돈이 아니고 제바 지고레스 와 어두스미 쉬로시오. So, well, what we were doing in that meditation and this explanation of the 7 attentions is, within the practice of the mundane path. So that's the context. In the mundane path, you're by necessity not overcoming afflictions together with their seeds. So you're not overcoming together with their seeds. So, but still, we have the practice where first, when we talk about big, middling, small, it's not in terms of any kind of physical size. It's in terms of how easy or hard they are to abandon. So you have the big ones abandoned first, and necessarily, and then the middling ones abandoned, and then you have that kind of attention where you have to check and analyze, because it seems like maybe you've actually eliminated all the afflictions. So you check, have I really eliminated them all or not? And that's that attention, analytical attention of analysis. And you see that you actually still have small afflictions left. And so then you go on to abandon those. And that's the point where you have the attention of the final application. And so, but all of those are the temporary abandonment. So, they're not, permanent. So then, can you have a case where you eliminate the big afflictions and have that elimination degenerate, right? That state of attention degenerate? Yes, can degenerate. Can you eliminate the middling ones and then have that realization degenerate? Yes, you can. But here, that's just part of this practice we're talking about. It's not the super mundane path where you're eliminating them by their root or together with their seeds. So they're necessarily, a temporary abandonment. Great, thank you so much. So you mentioned that when we understand this mundane path, it's beneficial, but that it's not necessary. I'm still unclear as to what the benefit is of understanding it. Can you reiterate that, please? Okay, and just so other listeners if you didn't see it, Janine, thank you, Janine. You posted the page that has those 6 bases or elements listed from Asanga Shavaka level. So they are translated in the Lamrim text in a note on page 403, note number 228. So I'll just read them. That's meaning and characteristic, direction, time, and search for the reason. Okay, so ajagi this shugure chiktembe lamdi that medumi runwachi mares ras chezang gunejena that pento suppose should I go to the giant pento chikdi shegi goba need younger chik sashe garonans and chiktembe lam in Shiraki number chingi combat that's Razuta the Tongani Tawagi Hatung Dredi Kotoniki Kohora Shukshin but the Kabu that Tongani Tawa said the Tongani Kanderis
시카리 땡도 동안 돈이기 고함에도다 신내들 하동진 공유 공고로 와. 이 공단님마도 말했어. 지대 싫어 넘어지가 되는 공단지도 아니 dembi nabaji la kumda ni ruwa ni ma do yo ma res kas mes ta jo sa so ti che du da rishi da lagdong ge shi du ani kam go la shi ra su da we to ne ruwa ani de ne ji che ba la de ne lagdong yo ye gi ge ji ani ko rang ge nyam ne da de ne ni ga na su du na ba na su ji la de ne ani ka ri sem na la de ne mi de le go wa da ti shi we che du da sem na la de wa ji yo ye gi da 아니 제도 공장인데 대화 타도지 용어에 삼도 스타인데 아니 신얘기 있습니다 대화 기니 야주르는 하동이 있습니다 대화 뭐 딘데지 다 신내다 하동이 냠유요 되더니 동반이라 되니 어떤 비숑라야 퇴섬지기 지제도 다 중마더니 하동이 되니 동반이라 제바치고 도는데 아니 니바디 제투고 어와 뭐 뒤전에 되니 고발라 고 gen자라고지 차고 그랬어 와디 편도라고 주요 그랬어 와 어디 용당 깨지 되레스 어디 가슴다 인다디 지게 싫어나 맞지는 남라디네 조에디 가리고 오고네 다좀 동반이기 따와라 고아 매와이나 다 상미디비 디니 하동세디 냅삼 메디 다 레식 하동 디니 제바 당연히 다 소소라딘 미데와 제기 디니 디비 감디라 교연다니 아니 디리 마슈니 야스메 네제 토르 조에기 답시지 지고 와 어디 편도요레스 와 오틴데지 돈이다 공디야 공 잡니다 대화 주고 차지해 맞춰다 셈비 내세도 토로 당해도 아니 가서는 셈네 군이 신내니 하동을 매일 하동이더니 야야 도에 좀 맞추는데 아니 돈이게 따와디 아니 그 계로 계단도 퇴섬체니 동관이 운해지 딘디지 레도 와서 메사모지 고알리윈도 딜할 하동이더니 공디지 제바지에도 되니 뱀 레라우도니야 아니 담에도 하동세에 대해 펴두고 그랬어. 되게 잡아요 그랬어. So we have, yes, the view of emptiness is, you know, is the practice that we have, and the practice of emptiness is one type of insight practice, but there were two types of insight practice. So, and these are just two and only two, and that's the insight practice of the bearing the aspects of the truths, and then the insight practice bearing the aspects of calmness and coarseness. So we have that, and then the serenity practice, which leads up to that, right? So it's sort of, you can think of it as one leading up to the other. So when you have, if you have serenity and some of this insight practice of bearing the aspects of calmness and coarseness, and what's the essential point of all of these practices? Is to attain some form of happiness. All of these practices are conditions or aids that help us achieve some kind of happiness. So we are able to overcome the unhappiness, the sufferings and unhappiness, which are there's so many different kinds within the desire realm, by doing this practice, bearing the aspects of calmness and coarseness, by measuring the differences between the upper realms and the desire realm, and by seeing how peaceful how peaceful the upper realms are in the first jhana and so forth. And so you're able to go through first the 9 stages of shamatha, serenity, achieve the 9th state of serenity, achieve a full, the actual serenity, and then engage in this kind of analysis and be able to achieve the first jhana and go through these states. Then when you combine that, you take that kind of you've already increased the level of your mind. Your mental state has progressed a great deal already by doing those practices. And then if you then go and study about emptiness and learn about this view of emptiness and see, oh yeah, that really seems like that's the truth. That's the real truth. Then you can use your realization that you already have in this high mental state and this this high achievement to have a very powerful realization of emptiness that makes it much easier to do the insight on emptiness. So you can think of the benefit in that way. Thank you. That's helpful.
2 minutes. That's Yeah. If there aren't more questions, then we'll stop. Thank you. I wish you all a good night. Thank you. Thank you, Geshe. Good night. Oh,